That's why I just added that last part, because I know you would always be stopping me. Okay, right, so 3.10, kyk gou. At 3.10 they say, gebruik die saamgestelde hoekidentiteit om te bewys dat hierdie gelyk is. Okay, now as soon as we have to prove, we said you use either the left or the right. Nee. Okay, so what I'm going to work with is the left-hand side. So I'm going to say left-hand side is equal to, en dan hierdie kos A minus 45. Dis mos daai saamgestelde hoek, nee? So I'm going to write that out the long method. So that's going to become cos A, cos 45. And then because it's cos, that minus must become a plus. En dan sin A, sin 45. Everyone is fine so far, nee? Okay, then it says minus sine A minus 45. So weer het ek hier 'n saamgestelde hoek, nee? Okay, nou die trick hier is daai minus applies to everything over here. So I'm going to say minus, and then I'm going to put it in brackets when I write out the extension. Okay, so omdat dit sin is, gaan ek hê sin A cos 45. And when it's sine stays the same. So then cos A sine 45. Sorry, my plek is bietjie min. Can you guys all see that? It says cos A sine 45. Hy sny nou daar by die bord 'n bietjie af. Okay, so I just extended the whole thing. Okay, so now I can actually go and fill in. Cos A will stay cos A. The cos 45 kan ek mos gaan skryf as wat? What's cos 45? Okay, ja. Ja? 1 over square root 2. Nee, ek het hom op die vierkantswortel 2 op 2. Maar dis net it's already rationalized, maar dis nie nodig nie, dis okay. So jy het hom as 1 op vierkantswortel 2. Okay, good. Ek gaan nou sommer so in hakkie sit. You could have just said a dot as well, nee? Same thing. Okay, plus sin A, and then sine 45 is how much? Kom ek teken julle, ek het dit actually net gister of vanoggend afgevee. Ek wil net gou vir julle hier wys. 1 vierkantswortel 2. 60, 30. 1, 2, square root 3. Okay, goed. So sin A, kyk gou. Oorstaande op skuins, so selfde storie. 1 over square root 2. Okay, cos A, sin A, then minus. Let's keep that in brackets. Ek gaan hom net gou vir ons 'n ander kleur gaan maak so that we can see it clearly. Sin A will stay the same. Cos 45 we said is 1 over square root 2. Minus cos A, en dan sin 45 is mos weer 1 op wortel 2. You guys good there? Everyone fine? Okay, so what I'm going to do next is I'm going to get rid of those brackets. I'm going to multiply in. And you could have done it in one step. Nee, ek wys net vir jou stukkie. Okay, so this will become minus sine A, 1 over square root 2, and then plus cos A, 1 over square root 2. Okay, now look for like terms. So I have got cos A, 1 over 2, cos A, 1 over square root 2. Nee, so dit gaan raak 2. Nee, net daai wegvat. So this will become 2. Yeah. 2 square root 2. Ek wil net gou sien. Ja. Nee.
Stop gaan. Kyk gou weer. Okay, is Paul met Diri? This is on video. This is on video. Okay, en dan het ek sin A 1 op wortel 2 minus sin A 1 op wortel 2. Wat vir my niks gee nie, né? Okay, and that means that it is the same as the right hand side. Okay. Any questions? Julle reg? Kan ek skip? Okay, dan 4.3. Sê hulle vir my. Bepaal die waarde van die verhoudings hieronder, but it must be in terms of square root 2 or square root 3. Deur die som of verskil van twee spesiale hoeke te gebruik. So we're working towards using only special angles. Nee. Okay, so they give you a clue there. Cos 15 would be the same as 60 minus the 45. That's how they get the 15. Nee. Okay, nou gee hulle vir my cos 105. Now, I'm not able to use two angles. Or you could the 60 and the 45. Het julle dit gebruik? Okay. Goed. So daai is dieselfde. Ja? Het jy hom eers gaan sê 180 minus iets? Dit was my ander opsie, ja. Dis wat ek oorspronklik wou gedoen het. So, I'll show you both. You could either have said that would be 60 plus 45, want dit is toch albei speciale driehoekies, nee. Or you could have said cos 105 is the same as cos 180 minus 75. Nee. En dan, omdat het 180 minus is, it means it puts me in the second quadrant. So cos is negative there. So that will be minus cos 75. Is dit wat jy gehad het? Okay, en dan die 75 kan jy nou gaan sê is 30 plus 45. Okay, you should end up with exactly the same answer eventually. Jy reg? Wie het hom nog so gedoen? Julle 2, 3. Okay. Good. So ek gaan gou hierdie doen, and if you guys are unsure or if you got it wrong, then we can do the second option as well, né? Right. So, omdat dit cos is, weet ek gaan net cos sin. Kom. So cos 60, cos 45, and because it's cos, sign will change, so minus sin 60, sin 45. Okay, en nou gaan stel ons in. Ek moes maar daai ou driehoekies hierbo vir julle geteken het. Gelos het. Okay, right. So cos 60, cos aangrensend op skuins, maal cos 45, 1 over square root 2, minus sin 60 oorstaan op skuins, so square root 3 over 2, right, kom, times sin 45 oorstaan op skuins, 1 over square root 2. Okay, so I'm going to have 1 over 2 square root 2 minus square root 3 over 2 square root 2. En my noemers is dieselfde. Net double check. Okay, right then, let's rationalize our denominators, nee? So ek wil ontsla raak van daai vortel, the root 2, nee? So I'm going to multiply with square root 2 over square root 2. Wat beteken dat ek dan daar wortel 2 minus wortel 6, nee? Hoekom is my tekens nou nie lekker nie? And this will become 4. Was julle antwoord dieselfde? Why do I... Wat het jy gehad? Wortel 6 minus wortel 2, maar het jy minus vooraan?
Okay, then it's the same thing, yeah. Are you asking why? So, kyk gou. Onthou hulle sinne. Remember they ended with minus cos. It was 75, no? Okay, so because of that minus in front, kyk gou, they had a negative in front, and that is why theirs was a positive square root 6 and hy was a minus wortel 2. Okay, so that's the only difference there. But if they multiplied in the minus, it looked exactly like ours. Any other questions? Is julle reg? Wou julle gehad het ek met julle opsie ook gou doen of nie? Reg. Neuren, jy fine? Oh, glory. Okay. Okay, so 5.1. Hierdie was die enetjie wat jy dalk bietjie sou mee gesukkel het, né? At 5.1, it says, jy mag nie 'n sakrekenaar gebruik nie, né? As sin alpha 4 op 5 is, met alpha is 'n skerphoek, né? So it must be an acute angle, and cos beta is minus 12 over 13. Beta must be between 0 and 180. Calculate the following. Okay, so kom ons gaan krap gou-gou. As ek dan nou krap, ja. Hulle sê vir my sin alpha is 4 op 5, so that's positive. Nee. Okay, so as ek gou so maak, all strippers take cash. Done. Sin will be positive in the first and the second quadrant. Nee. Cos, you'll see, is negative, and that only happens in the second and the third quadrant. And they're also saying that beta must be between 0 and 180. So therefore this part is out. Nee. So can you see that that's why I'm using the second quadrant? Nee. Okay. Jy kan? Okay, so eintlik, luister gou, is alpha, daai klein stukkie hier, ja, daai klein stukkie daar, en beta is mos nou dit. Nee, is julle reg? Beta is daai hoekie daar. Alright. Let's see what they're asking us. 4 over 5, waar is ek nou? Cos is that. Sin alpha, sin is voorstaande op skuins. En beta, cos aangrensend op skuins. Okay, so kom ons werk gou net hierdie uit. Ek is mos reg. Ja. Okay, so 5 kwadraat minus 4 kwadraat. Ja, geef my 9, which means that it would be plus or minus 3. Nee, and because it's on the negative side, it would be minus 3. You guys fine with that? Okay. Ek wil nou net gou gaan lees. Ekskuus, hou gou aan. 5.1. Gebruik gegewe verhoudings en diagramme op die kartesiese vlak. Bepaal eers die verhoudings van die enkelhoeke en bereken dan die verhoudings van die saamgestelde hoeke. Moenie 'n sakrekenaar gebruik om hoeke te bereken nie. Ek wil gou iets anders doen. Jy. Kyk gou hier julle. I want to quickly show you something. What I forgot about is this first part where they said alpha must be the acute angle. Nee? So dan ek gaan net gou dit doen. Dan gaan ek daar's alpha. Nee.
Okay. Okay, so sin is oorstaande op skuins. Net is uitgewerk is hy 3. Beta is cos aangrensend op skuins. Right. Now what's confusing me here? Nee, dit is 3. Daai is reg. O, nou kort ek gou. That's what. Ek kort daai. Nee, nie kort. So 13 squared minus the 12 squared geef my 25, so this will be 5. Nee. Ag, ek mag met daai. Okay, so I want to write cos beta minus alpha. So if I extend that, it's going to be cos beta times cos alpha. Sign changes, so plus sine beta sine, alpha. No. Okay, so let's go substitute in. To get cos beta, we've got that one. That was given to us. That was minus 12 over 13. Okay, now we need cos alpha. So nou gaan werk ek gou daarso uit. Cos is aangrensend op skuins, so 3 over 5. You guys fine with that? Nee. Plus, I need sine of beta. Sin is oorstaande op skuins, so 5 over 13. And sine alpha is hier vir my gegee. That was 4 over 5. You guys good with that so far? Okay, so if I multiply those out, I am going to have minus 36 over 65 plus 20 over 65. Denominator is already the same, so minus 16 over 65. Okay. So because I left out that first part just now, everything was confusing. I forgot about the part that we read that alpha must be an acute angle, no? So that then automatically places it in the first quadrant. Nee, hulle sal hom 3. Ja. Ek het vergeet van alpha wat 'n acute angle moet wees. En toe wou ek albei saam in een driehoekie teken, maar dan werk dit nie uit as gevolg van daai nie. Verstaan? Maar as alpha nie 'n skerphoek was nie, as hy groter as 90 mag gewees het, dan sou jy dit kon teken op een driehoekie. Okay, so any questions so far? Is it all right? Yes. Hulle kan. Maar onthou, ons gaan nader in tyd gaan ons baie vraestelle uitwerk, né? Die 50 toets. Ons het nog nie datum gekry nie. Sê weer? Dit is wat ek weet sover. Ja. Ja, exam machine is one thing. Ek weet nie en ek weet ook nie waaroor dit is nie. Ons wag nog. Nee. Nee, dis 'n toets. So dan sal geen cheat sheet. Okay, right. Nou gaan ek gou vinnig, onthou julle ons het nou eendag gedoen. Ek wil net gou jy nog daai nie. Do you remember we did those double angles? Nee, die dubbelhoek identiteite. Kan ek by hierso skip? You still copying, nee? Okay, you guys can open up your book on page 96. We have done those, nee? So I just quickly want to run through.
Okay, you done copying? Anyone else still copying? Okay. Take her on page 96. Just have a look at those double angle identities again, nee? Want hy het gepraat van sin 2 theta is mos 2 sin theta cos theta. Nee? Sê nee. Nee, hy het nie. En onthou ook gewoonlik as jy tan sien, veral wanneer ons identiteite doen of bewys van of vereenvoudig, jy skakel altyd mos jou eerste stap is skakel dit om sodat dit sin en kos is. Okay. Right. Then the one that they use a lot is the cos 2 theta. And for that we've got the 3 options. Nee, ek gaan gou vinnig vir jou terugskiep. Nou dit is hoe jy dit gekry het by my nou eendag. Hierdie, onthou julle? Nee. Okay, so you'll see that for cos 2 theta, we've got 3 options. Nee, the one that you use most, en ek dink ek het dit daai dag vir julle gesê, kan jy onthou nie, is daai netjie. That's the one that we use the most. Okay, but as I said, it won't be wrong if you rather use that one or this one. You might just have a step or 2 extra. Nee. Okay, maar meeste van die tyd is dit daai enetjie. Goed, so dis net waar hulle gou vinnig weer daardeur hardloop op bladsy 96. Now, I want to do 1 or 2 of those examples because that's a lot like the homework. All right, so the first worked out example there. By nommer 1. Example 1. Sê hulle vir jou, skryf 10a in terme van verhoudings met die hoek 5a. So they're giving you sine 10a, but they want it in terms of 5a. So immediately you should think of 5a is half of 10. Nee. Okay, so 10a is the same as 5a plus 5a, or 2 times 5a. Nee. Okay, so hulle sê vir my, sin 10a, they want that in terms of 5a. So dadelik kan jy gaan dink, dit kan ek maak 2 keer 5a. 2 times 5a is the same as 10a. Nee? And then that is a double angle. Nee? En as jy gou daar bo op die bladsy kyk, wat is die formule vir daai dubbelhoek identiteit? Sin 2 theta is mos 2 sin theta cos theta. Nee, so it would be 2 sin 5a cos 5a. And there I've got it in terms of 5a. Do you understand? Is julle reg? Okay, so the question, or what was given, was the sine 10a. Nee, hulle geef my sin 10a. Dan sê hulle dit, sê vir jou, skryf dit in terme van die hoek 5a. So hulle wil hê jou antwoord moet hê 5a. Do you remember in grade 10 and 11 and even 9, they sometimes ask you, they give you a sum and then write it in terms of x. Onthou julle dit? Nee. That just meant that I won't have a solid answer like something like 4 or a half or 2. You have an answer that is a formula, and that formula contains x. Does that make sense? Maak dit sin, nee? So when they say in terms of x, in terme van x, dan beteken dit ek het nie 'n antwoord soos 3 of 4 of 10 of wat ook al nie. My antwoord is eintlik soos 'n formuletjie. Dit lyk of jy nog nie klaar is nie, want daar is x in. Nee, nou selfde hier. They're asking me to give this in terms of the angle 5a. So my antwoord moet net nie 10a in hê nie. Dit moet hê 5a. So that was what sparked the idea of making it a double angle identity. Nee, so sin 2 keer 5a. Alright.
2 times 5a. So there I've already got it in terms of 5a. Maar ek kan net nie daar gestop het nie, want hy kon nog verder vereenvoudig. Want daar was 'n dubbelhoek identiteit, so I had to write it in its simplest form, meaning expand the whole thing. And that would be 2 sine 5a cos 5a. Maak dit nou 'n bietjie meer sin. Okay. Kom ons kyk gou die volgende ene. It's very much the same. Number 2. They're saying write cos 8a. So this is what's given. Cos 8a. Skryf dit vir my in terme van sin 4a. So now my answer must contain sine 4a. Okay. So now it's not just about the angle. I must have sine 4a. There can be something added to it, but there must be a sine 4a. Nee. Okay. So the first thing that I see, hier het ek 4a, daai was 8a. So kom ons gaan skryf dit weer soos 'n dubbelhoek identiteit, nee. Okay. So cos 2 times 4a. Okay. Now I have that cos formula. Nou kyk gou daar in jou handboek. Vir daai sin 2 maal 4a is daar 3 opsies. Ek kan of gebruik cos kwadraat theta minus sin kwadraat theta, of 1 minus 2 sin kwadraat theta, of 2 cos kwadraat theta minus 1. Nou, okay, we have to choose one that contains sine. Okay, so I'm going to say that will be the same as the 1 minus 2 sine squared 4a. Sê julle reg? Okay. Ja. Jy kon selfs. Why did I not use the cos squared theta minus sine squared theta in? Want daar was nog 'n cos ook by, nee. Okay. Ja. Yes. Want hulle sê vir jou in terme van dit. Okay. Goed. Kan ek maar gou skep? Kan ek maar skep, nee. Okay, nommer 3. Nommer 3 sê, calculate. Cos squared 15 minus sine squared 15. Okay. Now, think of the double angle identities. Kyk, focus gou hier, né? Jy weet jy moet elke klas sit en focus. Dis jou eie woorde. Kom. Okay, what do you guys see? 'n dubbelhoek identiteit. Nee, so in plaas van dit, wat gaan ek skryf? Wat nou? Sine of cos. Jy kan nie sine cos nie. Check in your textbook, which one? Yeah? Daar sê. Dis dieselfde as, right, kom. Cos 2 times the angle, which was 15. En dit is dieselfde as cos 30. And what's cos 30? Special angle, met ander woorde? Square root 3 over 2. Ja. Okay, gooi maar. Kom ons kyk by die oefening. Kom ons kyk gou by nommer 1. Ek wil nou net nie vir julle dieselfde gee as die huiswerkie. Julle gaan doen. Nee, nie niks nie. Kom ons kyk gou. 1.7. Kan ons dit doen? Okay, so hulle sê hier, gebruik die dubbelhoek identiteite om elke verhouding of uitdrukking in terme van die hoek of verhouding tussen hakkies te skryf. Okay, so what was given there is 2 sine half x times cos
half x, nee? En hulle wil dit hê in terme van sin x. Nee. Okay, so wat sien jy? Kyk gou na jou dubbelhoeke. Gaan terug na bladsy 96 toe. Kyk gou daar. Daar sy. Dis my dubbelhoek identiteit van sin. Vergeet van die half x. Dink aan dit as 2 sin theta cos theta. Sien julle hom nou? Nee, dan lyk hy soos hy dubbelhoek identiteit van sin 2 theta. Is julle reg daar, Nicole? Is jy fyn? Okay, so nou gaan ek daai eerder gaan skryf as 2 sin, ag kyk nou vir my 2 sin, sin 2 keer 'n half x. Nee, want is sin 2 theta gewees. Okay, en 2 keer 'n half gee eintlik vir my 1. Wat beteken hierdie is eintlik sin x. En hulle wou dit gehad het in terme van sin x. Okay. So al die huiswerk wat ek nou vir jou gaan gee, kan jy heeltyd teruggaan en gaan kyk, look at these double angle identities, nee? Which one do I spot in there? Alright. Is julle reg? Ja. Ons gaan nog later by dit kom, ja. Ons gaan hierdie nog binne in 'n som ook gaan sit, ja. En dan is dit moeilik om die saamgestelde hoeke en die dubbelhoeke te kan sien binne in 'n som. Dit is moeilik, maar dit practice makes perfect. En hoe meer jy het oefen, hoe makliker sien jy dit. Okay. Alright. Kan ek nog doen? Of hoe voel julle? Okay, kom ons kyk gou. So jy gaan vir huiswerk vir my doen. Oefening 3. Dis op bladsy 98. Jy gaan vir my doen 3.2, 3.5. Hoeveel is dit nou? 1, 2, 3, 4. 4.7, 6.1. Wag. Nou wait. Ek trek dit terug, kom ek maak so. Sorry, wait, I'm just adding 1. And then it's still 1.8. Still 1.10. En dan gaan ek dit net maak 2.2 en 2.5. So 5 sommetjies, né? Only those 5.